Thank you. The first question. You say that homeopathy Казвате, че is a blessing to humanity. благословия за човечеството. Why? Защо? What is the biggest advantage Това of homeopathy over the healing methods? It is strange that in 65 years that I'm practicing homeopathy, this question has come again and again. Странно е, че за 65-те години, в които практикувам хомеопатия, този въпрос ми се задава отново и отново. It is again and again that I tried to explain it in different ways why homeopathy is so important for human race. Опитвам се отново и отново да обясня по различни начини, защо хомеопатията е толкова важна за човешката раса. Well, today I feel that I will make a wish that I could transfer to you my experience in treating thousands of sick individuals. Днес ще си пожелая да прехвърля моят опит в лекуване на хиляди болни индивиди. And I could also transfer to you their response to the treatment. И мога да прехвърля към вас техния отговор на моето лечение. I'm sure that if this could be transferred, this experience, homeopathy would have been today in its right place within medical profession. Сигурен съм, че ако можеше това преживяване и този опит да се прехвърли, хомеопатията щеше да заема своето правилно и полагаемо място в медицинската професия. It is a system that brings back the lost balance of the organism. And the most subtle way Това е система, която възвръща загубеният баланс в организма по възможно най-финия и нежен начин. And this, of course, could be confirmed from all those suffering who had experienced this treatment. И това може да бъде потвърдено от всички пациенти, които са преминали през такова лечение. I could say that it is interesting that it is the only therapeutic system that addresses the personal problem of the individual. Смятам за интересно, че това е единствената терапевтична дисциплина, която адресира проблемите на индивида на личностно ниво. In homeopathy, especially in classical homeopathy, the most important thing is to find the personal remedy of the patient. Хомеопатията и особено в класическата хомеопатия, най-важното нещо е да се намери правилното лечение на персонално ниво за конкретния индивид. There is no other system that I know that can make such a claim. Няма друга система, доколкото аз зная, която може да направи такова твърдение. Because it's a system that addresses the very personal problems of the patient. Защото това е система, която адресира личните проблеми на пациента. And if the remedy has been found, the cure, it is impressive and without any side effects.
И ако се намери и подбере правилното лекарство, излекуването е впечатляващо и няма странични ефекти. The remedies are so subtle that can hardly be experienced by the person that is taking a medicine. Лекарствата са толкова финни, че лекуваният пациент почти не ги усеща. So the person who experiences the correct homeopathy is actually a, how can I say, a privileged human being in this life. Пациентът, който получи правилното хомеопатично лечение, може да се окачестви като привилегирован индивид в своя живот. Most other medical systems, what they do are they suppress the manifestation of the disease. They suppress it to the detriment of the whole organism. Повечето други медицински системи, всичко, което правят, е да потискат проявленията на заболяването, което е в ущърб на пациента. So I feel that it is a pity that homeopathy is the only system that has received rabid opposition in its application. Смятам, че е много жалко, че хомеопатията е единствената дисциплина, която получи бърза и силна съпротива за нейното приложение. And that's why I feel that the effort of the publishing company to diffuse this information is really a divine project. И затова смятам, че усилието на това издателство да разпространи тази информация е наистина свещено начинание. Okay, let's go to the second. You are 93 years old, actively working and in excellent health. How do you achieve it? Вие сте на 93 години, работите активно и сте в отлично здраве. Как го постигате? My answer is only two words: through homeopathy. But you may think that I was a very healthy organism, and that's why I have reached 94 years today and practicing homeopathy for 65 years. I was born, I just give you a little bit of information about myself. I was born with a really bad health, when I was 10 years old, I had to cut off both my tonsils. Вие може да мислите, че аз съм роден в прекрасно здраве и съм много здрав индивид и за това съм днес на 94 години и практикувам от 65. Но нека да ви дам малко информация за себе си. Аз всъщност като дете не бях много здрав. На 10 години оперирах и двете си сливици. On top of this, I had a very bad allergy, hay fever, which started at the age of 10. На всичкото отгоре имах много лоша алергия, сенна хрема, която започна на възраст 10 години. On top of that, I had a big piece cut off from a vertebra, lumbar region,
because of bad nutrition during the German occupation. We had practically nothing to eat, and therefore the bones were breaking. Всичкото отгоре получих отчупване на голямо парче на ломбален прешлем от недохранване по време на немската окупация, защото нямахме какво да ядем и бяхме недохранени. When I was 27, I met homeopathy, and all this pathology was reversed. Когато бях на 27, се запознах с хомеопатията и цялата тази патология беше обърната. Something important to know about my personal history is that since that time I had treated myself exclusively with homeopathy. I have never used any chemical drug in all these years. От тази възраст, 27, се лекувам ексклюзивно с хомеопатия и никога не съм приемал никакъв химически препарат. I think this gives you a very short biography of my health, and I want you to go through a similar way in your life, treated by homeopathy all along, with finding a good homeopath. Мисля, че това ви дава една много кратка биография на моето здраве и ви пожелавам да имате подобен път, в който да се третирате ексклюзивно с хомеопатия. Намерете си добър хомеопат. Thank you. Third question. Parents are afraid to vaccinate their children because there are claims that vaccines can cause autism. What advice would you give them? Why is there an autism boom? Well, this is a big question that internationally has not been answered, and I will not try to answer such a question. Родители се страхуват да вакцинират децата си, защото има твърдение, че ваксините могат да предизвикат аутизъм. Какво бихте ги посъветвали и защо има бум на аутизъм? Този въпрос не е отговорен все още на международно ниво и аз не искам да се опитвам да отговоря. You see, my answer so far is that the organisms should have been examined in such a way as to find out who are the organisms that will be benefited by vaccination and who are the organisms that will be damaged by vaccination. This kind of research I have not seen so far, of course, but for me it is imperative that this matter is clarified in a most honest and straight way. Частичен отговор е моето мнение, че трябва да се направи проучване кои организми биха имали полза от ваксината и кои не. До сега аз не съм видял такова проучване. И ако то се направи, трябва да бъде пълно и честно. Well, already in 1978, I had written in the Science of Homeopathy, the book that you have in your hands now, I had written a chapter where I give my thought
През 1978 година в книгата Науката хомеопатия написах една глава, която се занимава точно с тази тема за ваксините. Next question. Yes, yes. Could the disease of our era be primarily spiritual? A loss of meaning, a loss of values? Can it be fixed with homeopathy? This is a big question for me. My answer, of course, is that I don't know. But what I know is that the human organism has been affected very much by the lack of correct spiritual understanding. Може ли болестта на нашата епоха да е преди всичко духовна? Загуба на смисъл, загуба на ценност на система и поправимо ли е с хомеопатия? Моят отговор е, че не знае. Но преди всичко зная, че организма в наше време страда от липса на правилно духовно разбиране. This is a unique question, as it represents the greatest agony of our times. Това е страхотен въпрос, защото представлява най-голямата болка на нашето време. Next question. Have you ever had a moment when you felt the unity of life, not as a theory, but as an experience? What would you say to someone who is seeking not just healing, but an inner awakening? Има ли сте момент, в който сте усетили единството на живота, не като теория, а като преживяване? Какво бихте казали на човек, който търси не просто изцеление, а вътрешно пробуждане? This is another question which is quite deep actually, and I may say a few things concerning my personal experience with spirituality, what I have come as a conclusion that we are under fantastic power of something which people will call it God. And I am absolutely sure that such an order exists. Добре, това е още един много дълбок въпрос. И аз мога да ви споделя нещо от моя личен духовен опит. Зная, че ние сме подчинени на голяма свръхестествена сила, която хората наричат Бог. Но аз съм убеден, че този ред съществува. My whole life, I would say, it was guided to do whatever I had to do in this life. And this, for me, is the most spiritual understanding for the life of a person. През целия си живот аз бях насочван за нещата, които трябваше да правя. И това е най-духовното преживяване, което човек може да има. And I want to say that I am not spiritual guru. I put my faith in things which can be examined by science, and I understand the power of the science. Искам да кажа, че аз не съм духовно гуру. Аз вярвам в неща, които могат да бъдат изследвани по научен начин. Аз вярвам в силата на науката. That's why my teaching is based on not on spiritual understanding, but on scientific
and tangible ways of understanding how homeopathy works. Затова моето учение не е за духовно разбиране, а неща, които са основани на научни принципи. Next question. Do you believe that a time is coming when medicine will merge with spiritual knowledge? Вярвате ли, че идва време, когато медицината ще се слее с духовното знание? Yes, I do believe this. I do believe that this therapeutic system needs people who understand medicine and generally things of health in general, who understand them in a different way than the materialistic way of today's medicine. Да, вярвам в това. Смятам, че тази дисциплина има нужда от хора, които разбират както медицина, така и здравните въпроси в по-широк смисъл, не само материалистични. You see, I believe homeopathy will be understood eventually that it is an energy medicine which is based on the small particles of the inner atom of the human organism. Смятам, че рано или късно ще се разбере, че хомеопатията е енергийна медицина, основана на малките съставни части или атоми, които съставляват човешкият организъм. And the high potencies in homeopathy will be understood and will be explained by quantum physics. Смятам, че високият потенциал на хомеопатията ще бъде разбран и обяснен от квантовата физика. Do we have time for one more question, Professor? Yes, sure. Why should a patient choose classical homeopathy instead of any other modern trends that call themselves homeopathy? And what is the advantage of classical homeopathy compared with them? Защо пациентът трябва да избере класическа хомеопатия вместо други съвременни течения, които се наричат хомеопатия? Какво е предимството на класическата хомеопатия в сравнение с тях? This is a very important question because homeopathy, as we said before, homeopathy is an individualized medicine. That means a substance must be found that will fit the personal pathology of the patient. And if that is found, then the whole process of cure looks like a miracle. Това е много важен въпрос, защото класическата хомеопатия представлява индивидуализирана медицина. Трябва да бъде намерен препарат, който отговаря на личната патология на пациента. И ако бъде правилно избран, лечението изглежда като чудо. But if homeopathy is mixed with different other therapies or is practiced as a conventional medicine, that means prescribing for pathology alone, this will kill homeopathy, classical homeopathy, and what can do will kill it forever. Но ако хомеопатията се прилага в съчетание с други лечения,
или пък се практикува като конвенционалната медицина само като лечение на симптоми, това ще убие хомеопатията и ще приравни с останалата медицина. Homeopathy is a medical science. I insist in this because I have noticed as my experience all these years that there is a series of remedies that a person will need in the course of his year, of the course of 10 years, 20 years or 30 years, course treated by homeopathy. Хомеопатията е медицинска наука и аз настоявам на това. Обикновено пациентът ще има нужда от серия от лекарства през своя живот за 1, за 10, за 20 години. It's really a blessed science. Това е наистина една благословена наука. And I hope and I wish that all of you can be blessed in order to practice correctly homeopathy. И се надявам и ви пожелавам всички да сте благословени да практикувате правилната хомеопатия. Thank you for coming, all of you, to listen to me. Thank you. Thank you, Professor.